there is no harm in contradicting our opinions. We should not bring the past for judging our present actions and present talk. Consistency is admired by statesmen, philosophers, and divines who are of low stature. That is a low respect coming from their achievement or development. A great soul has nothing to do with consistency. Next one is genuine actions, honesty and sincerity. The actions of man have intrinsic unity, that is inherent unity. There is a unity in diversity. A man's genuine action will explain itself and his other actions also that are genuine. Conformity does not explain anything. The force of character is cumulative. All the past deeds of man determine the total impression that he leaves behind him. The heroes of the past have been the persons who were conscious of having done so many great deeds. So, a person is not judged by a single action but by the sum total of what he has said or done in the course of his life. The next topic is the key to noble achievements. Noble achievements cannot be got through conformity of consistency. Therefore, they should be discarded. Rather, they must be mocked and laughed at. Every true person requires infinity space and number and time fully to accomplish the design. Even noble situation is a lengthened shadow of man. For instance, the Reformation was the result of the initiative of one man, that is Martin Luther. Likewise, Quakerism was the work of one man, that is George Fox. And Methodism was the result of the efforts of the John Wesley, and the matter of the abolition of slavery was first taken up by Clarendon. In other words, it can be said that all history can be summarized around a few earnest personalities. Therefore, a man should know his worth. He must have control over what he says and what he does. He should not have any feeling of inferiority. He is not a non-entity or an intruder in the great world before him. Let him be a prince, a master of the whole world which was spread before him. Self-confidence and self-reliance are the two aspects of the same principle. The next topic is intuition and instinct, original action. Man must cultivate the habit of reading right things. In the present, our reading is mendicant and psychopathic. Here, mendicant means given to begging. The next one, psychopathic means a person behaving or done in an obedient way in order to gain advantage. So, the kings and lords as told in history are described as creatures of the gigantic image who did not bother for the common man. We bow before them and pay reverence. We forget that virtue was not exhausted by such great men. Each man should act independently in his own individual way.
and then he would be as great as the man of the past. The attraction of all original action is justified if we look into the reason of self-trust. This enquiry leads us to the very source of genius, virtue, and life. This source is spontaneity of instinct. This is also called intuition or primary wisdom. It is in this that all things find their common origin. Every person is aware of the difference between the voluntary acts of the mind and his involuntary perceptions. He also knows that his involuntary perception or his intuitions come to him from the oversoul. This oversoul is the primary source of all life and all activities. It is this oversoul that unites or brings harmony in all diverse elements. Man should allow the divine to address directly to his soul. Then he should act boldly in accordance with his inspiration thus received. Only then his actions would be original. The next topic is a relation of the soul to divine spirit. The relations of the soul to the divine spirit are so pure that it is not good to seek any external help. When God speaks, He should communicate not one thing but all things. Whenever a mind is simple and receives divine wisdom, old things pass away. The centuries are the enemy of the sanity and authority of the soul. Time and space are but the psychological colors that eye makes, but the soul is light. The next topic is slavery to the past and future. Man is timid and apologetic. He is no longer upright. He does not say, "I think I am." He always quoted some sage or saint. He is ashamed before the blade of grass or the blowing rose. The roses make no references to the former roses or better ones. They are what they are. They exist for God today. The rose is perfect in every moment of its existence. But this is not in the case of the man. He laments the past or foresees the future. He cannot be happy and strong until he too lives in the present. The next one is self-reliance, freedom from slavery. Self-reliance means freedom from slavery to the past as well as to the future. We shall not always set so great a price on a few texts, on a few lives. Most of the people are like children who repeat the sentences spoken by their grandmothers. But when they grow up, they repeat the sentences of men of intellect about whom they have read in the books. But they should not give too much importance to what the great men have said or written. If we live truly, we shall see truly. It is easy for the strong man to be strong as it is for the weak to be weak. When we have new perception, we shall gladly disburden the memory of old rubbish. When a man lives with God,
His voice shall be as sweet as the murmur of the brook and the rustle of the corn. The next topic is the highest truth. The highest truth in this regard remains unsaid. Probably it cannot be said. All that we say is for of remembering the intuition. When God is nearby, when you have life in yourself, it is not by any known or accustomed way. The way, the thought, the good shall be wholly strange and new. It shall exclude example and experience. The soul pursues the self-existence of truth and right, and it calms itself with knowing that all things go well. Life does not mean merely living. It says in the moment of transition from a past to a new state, in the upsurging of an aim. The world hated the fact that the soul becomes. It is so because that forever degrades the past, turns all the riches into poverty, all reputation to a shameful condition, and confounds the saint with a rogue, and shows Jesus and Judas equally aside. The next one is the oversoul and self-existence. To talk of reliance is a poor way of speaking. Self-existence is the attribute of the supreme cause, and it constitutes the measure of good by the degree in which it enters into all lower forms. All the real things are so by so much virtue as they contain. Commerce, husbandry, hunting, whaling, war, eloquence, personal weight, all are somewhat impure actions. Self-existence is a higher reality than self-reliance. Everything in nature reveals the efficacy of the self-sufficing and therefore self-relying soul. Power is in nature and it can be got only if one follows nature. Nature suffers nothing to remain in her kingdoms which cannot help itself. Man does not stand in awe of man. His genius is not admonished to stay at home. We must go alone. A silent church is better than any preaching. But our isolation must not be mechanical, but it's a spiritual. It must be elevation. We should not have any weak curiosity about people, nor should we banker after cheap popularity. We need not try to live up the expectation of the people with whom we talk. We have lived with our friends and relations for quite a long time. But a stage comes when it is not possible to live with them any longer. We should not live with them for the sake of appearances, but for the sake of truth. We should maintain our relationship according to the eternal law that all human beings are one. We must not discriminate between man and man, but it is not easy to follow the eternal law. If one feels that it is easy, we have to come to the conclusion that he is in an illusion. Such a person does not understand the nature of the divine. It is the essence of all
and it demands something godlike in a man to realize and trust the oversoul. The next one is the inner light. People think that the rejection of popular standard is the rejection of all standard. The bold sensualist uses the name of philosophy to gild his sins. But the law of consciousness abides. There are two confessionals, as one of which man must be shrives. One is the direct, the other is the reflect way. The reflect way means that you do what the world expects you to do, that you do your duty towards your friends and relations and act in a way in which the world expects you to act. The first direct one is, it's a way implies us that you boldly reject the social expectations and act according to the light you get from the oversoul. The self-reliant சுவைமிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. சுவைமிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. பொதுநலன் கருதி பொழியும் தென்மழை 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 தென்மழை. நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி 90.8. ஸ்ரீ சங்கரா கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சமுதாய பணிகளின் ஓர் அங்கம். ஸ்ருதி கம்யூனிட்டி ரேடியோ 90.8 FM. இது காற்றினிலே வரும் காஞ்சியின் குரல். நேயர்கள் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து கேட்கவிருப்பது நலமறிய ஆவல். இந்நிகழ்ச்சியினை இன்று அமைத்து வழங்குபவர் செல்வி அரங்கநாயகி அவர்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் அரங்கநாயகி. நான் இன்று பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு நலமறிய ஆவல். அதில் இப்பொழுது என்றும் 16 போல் இளமையாக வைத்திருக்கும் கோதுமை புல் பற்றி கேட்போம். வீட்கிராஸ் என்று அழைக்கப்படும் கோதுமை செடியின் தண்டிலிருந்து எடுக்கப்படுவதுதான் கோதுமை புல்தூள் எனப்படும். கோதுமைக்கு இணையாக என்று சொல்வதை விட கோதுமையை காட்டிலும் பல மடங்கு சத்து தருகிறது கோதுமை புல் பொடி. கோதுமை பொடி என்பது கோதுமை புல்லின் சாறை பிரித்தெடுப்பதன் மூலம் கிடைக்கிறது. அதே போன்று கோதுமை புல்லிலிருந்து சாறு தயாரித்து குடித்து வருவதும் கூட அதிகரித்து வருகிறது. அப்படி என்ன இருக்கிறது கோதுமை புல்லில்? இதை வீட்டில் வளர்க்க முடியுமா? இவை தரும் நன்மைகள் என்ன என்று அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்வோம். முதலில் கோதுமை புல். கோதுமை புல்லின் அடிப்படையே அதன் இலை தண்டுகளில் இருக்கும் குளோரோபில்கள்தான். மனித இரத்தத்தில் இரத்த சிவப்பணுக்களில் இருக்கும் ஹெமின் என்னும் பொருளும் கோதுமை புல்லில் இருக்கும் குளோரோபினும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன என்று என்கிறது ஆராய்ச்சிகள். மாதவிடாய் நின்ற பிறகு இரத்தப்போக்கு வந்தால் அது எண்டோமெட்ரியம் புற்றுநோயாகவும் இருக்கலாம். குளோரோஃபில் என்பது தாவரங்களின் இரத்தம் என்று சொல்கிறார்கள். இது நம் உடலுக்கு செல்லும் போது இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது. உடல் வயதான தோற்றத்தை தடுத்து நிறுத்துகிறது. புற்றுநோயை தடுக்கும் பொறுப்பை ஏற்கிறது. சமீப காலமாகவே இது சூப்பர் ஃபுட்ஸ் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது. இவை தரும் நன்மைகளின் பட்டியல் மிக நீளமானது என்றாலும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம். முதலில் கோதுமை புல் செரிமான செயல்முறையை சிறப்பாக்குகிறது என்கிறது அமெரிக்கன்
கேன்சர் சொசைட்டியின் கூற்றுப்படி இதில் இருக்கும் தாதுக்கள் வயிற்றில் இருக்கும் புண்களை குணப்படுத்தும். இதில் மெக்னீசியம் சத்தும் இருப்பதால் அவை மலச்சிக்கலை போக்க உதவுகிறது. பெருங்குடலை சுத்தம் செய்து உடலின் அமிலத்தன்மை அளவை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது. வயிற்றில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை சமன்படுத்துகிறது. உடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்கள் வளர உதவுகிறது. இரத்த சர்க்கரை அளவு. உண்ணும் உணவில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் என்னும் மாவுச்சத்து குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்டு வேகமாக இரத்தத்தில் கலக்கிறது. இதனால் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவும் வேகமாக அதிகரிக்கிறது. கோதுமை புல் உடல் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உறிஞ்சுவதை தாமதப்படுத்துகிறது. இதனால் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்காமல் இருக்கிறது. வளரும் பருவத்தில் அவ்வப்போது கோதுமை புல் எடுத்து வந்தால் நீரிழிவு நோய் வராமல் கட்டுப்படுத்தலாம். அப்படியே வந்தாலும் அதை கட்டுக்குள் வைக்கவும் அவை உதவுகிறது. கோதுமை புல் உடல் எடையை குறைக்கவும் பயனளிக்கிறது. இவை தைராய்டு சுரப்பியின் அளவு அதிகமாக இருந்தால் அதை கட்டுப்படுத்தியும் குறைவாக இருந்தால் அதை அதிகரித்தும் சீராக வைப்பதால் தைராய்டு பிரச்சனையால் உடல் எடை அதிகரித்தவர்கள் கட்டுக்குள் வேகமாக உடல் எடையை கொண்டு வர முடியும். கோதுமை புல்லில் தைராய்டு சுரப்பி செயல்பாட்டுக்கு தேவையான செலினியம் சத்தை கொண்டிருக்கிறது. உடல் எடை குறைப்பின் போது உடல் ஆற்றலை இழக்காமல் வலுவாக வைத்திருப்பதால் உடல் எடை குறைப்பும் ஆரோக்கியமாக உண்டாகிறது. அடுத்து வாதம், முடக்குவாதம். உடல் உறுப்புகளை செயல்பட விடாமல் அடக்கி விடுவதால் இதை முடக்குவாதம் என்று அழைக்கிறார்கள். உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியானது உடலில் இருக்கும் திசுவை எதிர்க்கும் நிலைதான் முடக்குவாதம். பொதுவாக கை, கால், மூட்டுகளில் அலர்ஜி உண்டாகும். விரல்கள், கணுக்கால், முழங்கால் போன்றவற்றிலும் பாதிப்பை உண்டாக்கும். இது எந்த வயதிலும் வரலாம். வாத நோய் உபாதைகளால் ஆய்வு ஒன்றில் அவதிக்குள்ளானவர்கள் கோதுமை புல் பானங்களை குடித்து வந்தால் முடக்குவாதத்தால் உண்டாகும் அறிகுறிகள் குறைவதாக தெரிவித்துள்ளார்கள். கோதுமை புல் பானத்துக்கு மாற்றாக கோதுமை புல் பொடியும் பயன்படுத்தலாம். அடுத்து வெரிகோஸ் பிரச்சனை. உடலில் அசுத்த இரத்தமானது நரம்புகளில் வீங்கி பருத்த நிலையில் இருக்கும். இந்த நரம்புகள் நீண்டு பெரிதாகி இரத்தம் அதில் தேங்கியிருக்கும். இவை அதிக வலியை கொண்டிருக்கும். சமயங்களில் நடக்க முடியாதபடி உபாதையை உண்டாக்கும். இவை பச்சை நரம்புகளை வெளிப்புறமாக தெரியும்படி கொண்டிருக்கும். சில நேரங்களில் நீல இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் வெளியில் தெரியும். கோதுமை புல் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நரம்புகளில் வீக்கம் படிப்படியாக குறையும். வலி உபாதையும் குறையும். உடலுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி. கோதுமை புல் இரத்தத்தில் சிவப்பணுக்கள் மற்றும் வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது. வெள்ளை அணுக்கள் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் வலு கொடுக்கவும் பெரிதும் துணை புரிகிறது. வெள்ளை அணுக்கள் அதிகரிக்கும் போது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கிறது. இந்த எதிர்ப்பு சக்தி வைரஸ் மற்றும் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகளுடன் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. அடுத்து ஆரோக்கியமான அழகு. கோதுமை புல்லில் ஆரோக்கியமான வைட்டமின்கள் முதுமையை தள்ளி போட உதவுகிறது. இதனால் வயதான தோற்றம் இளவயதில் உருவாது தடுக்கப்படுகிறது. சருமத்தில் வறட்சி இல்லாமல் வைத்திருக்கவும் சுருக்கங்களை தடுக்கவும் இதில் இருக்கும் குளோரோபில்கள் உதவுகிறது. முடியின் நிறம் கருமையாக இருக்கவும் இளநரை உண்டாகாமல் இருக்கவும் கூட கோதுமை புல் பயன்படுகிறது. ஆரம்ப கால இளநரையை விரட்டி அடிக்கவும் இது பயன்படுகிறது.
கோதுமை புல்லை சாறாக்கி குடிக்கலாம் அல்லது இதன் பொடியை உணவில் கலந்தும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சாறுகளுடன் கலந்தும் குடிக்கலாம். வெதுவெதுப்பான நீரில் 1 டீஸ்பூன் அளவு மட்டுமே கலந்து குடிக்கலாம். அளவுக்கு அதிகமாக குடிக்க வேண்டாம். கோதுமை புல்லை வீட்டிலும் வளர்க்கலாம். அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்க இருப்பது வலுவான தசை மற்றும் எலும்பை பெற புரதச்சத்து நிறைந்த இந்த காய்கறிகளை சாப்பிடுங்க போதும். அது என்னவென்று இப்பொழுது கேட்போம். தினமும் புதிய காய்கறிகளை சாப்பிடுவது உங்கள் உடலுக்கு தேவையான அளவு ஊட்டச்சத்தை அளிக்கும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. உண்மையில் காய்கறிகள் நம் வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத பகுதியாக இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்தும் உடலுக்கு இன்றியமையாதது. முட்டை, கோழி மற்றும் மீன் போன்ற அசைவ உணவுகளில் புரதச்சத்து நிறைந்துள்ளது. புரதச்சத்து அதிகம் உள்ள காய்கறிகளில் லிமா பீன்ஸ், பீன் முளைகள், பச்சை பட்டாணி, கீரை, இனிப்பு, சோளம், அஸ்பாரகஸ், காளான்கள் மற்றும் பிராக்கோலி ஆகியவை அடங்கும். புரதத்தில் மிக உயர்ந்த பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள் மற்றும் புரதச்சத்து அதிகம் உள்ள தானியங்கள் மற்றும் அதிக புரத நட்ஸ்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தாவர அடிப்படையிலான புரதம் உடலுக்கு நன்மையளிக்கும். வலுவான தசைகளை உருவாக்குவதற்கும் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் இது உதவுகிறது. எந்தெந்த தாவர அடிப்படையிலான காய்கறிகள் உங்களுக்கு புரதச்சத்தை வழங்குகிறது என்பதை இப்பொழுது கேளுங்கள். நமக்கு ஏன் உடலில் புரதம் தேவை? காய்கறிகளானது வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்துக்களின் ஒரு நல்ல மூலமாகும் என்பதை நம்மில் பெரும்பாலோர் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் மூளை மற்றும் உடலின் ஆரோக்கியமான செயல்பாட்டிற்கு நம் உடலுக்கு சரியான அளவு புரதத்தை நாம் வழங்குவதில்லை. அசைவ உணவுகளில் புரத சத்து உள்ளது. அசைவம் சாப்பிடாதவர்கள் காய்கறிகளை மட்டுமே சாப்பிடுகிறார்கள். இவர்களை புரதம் சத்து சரியாக இருக்காது. நீங்களும் அவ்வாறே செய்து கொண்டிருந்தால் தாவர சக்தியால் உங்கள் அன்றாட புரத தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாது. அதே நேரத்தில் நீங்கள் விரும்பிய தசை வலிமையையும் அளிக்க முடியும் என்பதால் காய்கறிகளுக்கான உங்கள் தேவையை இடைநிறுத்தி புதுப்பிக்க வேண்டிய நேரம் இது. முதலில் தாவர அடிப்படையிலான புரத சத்தை காண்போம். இது தவிர புரதம் தசைகளை உருவாக்க உதவுவது மட்டுமல்லாமல் அதே நேரத்தில் உங்கள் மூளையின் ஆரோக்கியத்தையும் எலும்பு ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் பற்கள், முடிகள் மற்றும் நகங்களின் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும். சரியான புரதத்தை உட்கொள்வதும் உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். உங்கள் உணவில் தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தை சேர்ப்பதில் மிகச்சிறந்த விஷயம் என்னவென்றால் இது உங்கள் எடை மற்றும் கொழுப்பின் அளவை அதிகரிக்காமல் சரியான அளவு புரதத்தை தரும். எனவே உங்கள் உணவில் தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தை சேர்ப்பது பாதுகாப்பானது மற்றும் மிக எளிதான வழியாகும். ஆரோக்கியமான புரதத்தை உட்கொள்வது. அடுத்து பிராக்கோலி. அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றிகளின் நன்மைகளால் நிரம்பிய மற்றொரு புரதச்சத்து நிறைந்த பச்சை காய்கறியான இந்த காய்கறிகளை குறிப்பிடாமல் கவர்ச்சியான சுவையான உணவுகளை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்க முடியாது. சராசரியாக 100 கிராம் பிராக்கோலியில் 2.8 கிராம் புரதமும் 34 கிராம் கலோரிகளும் இருக்கிறது. மேலும் அதன் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த கலவை உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அடுத்தது நாபா முட்டைக்கோஸ். சீன முட்டைக்கோஸ் என்று அழைக்கப்படும் போக் சோய் புரதம் மற்றும்
இழைகளின் சிறந்த மூலமாகும். இந்த பல்துறை காய்கறிகளை ஓரியண்டல் உணவு வகைகளில் பிரிக்க முடியாத பகுதியாக இருந்து வருகிறது. மேலும் 100 கிராம் போக் சோயில் 1.5 கிராம் புரதங்கள் வரை இருப்பதை அறிந்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். இது தவிர இந்த காய்கறி சிறந்த அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகளாக கொண்டுள்ளது. சுவைமிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. சுவைமிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. பொதுநலன் கருதி பொழியும் தென்மழை 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 தென்மழை. நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி 90.8. ஸ்ரீ சங்கரா கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சமுதாய பணிகளின் ஓர் அங்கம். ஸ்ருதி கம்யூனிட்டி ரேடியோ 90.8 FM. இது காற்றினிலே வரும் காஞ்சியின் குரல். நேயர்கள் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து கேட்கவிருப்பது ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிகழ்ச்சி. இந்நிகழ்ச்சியினை இன்று அமைத்து வழங்குபவர் திரு ஹரிகரன் அவர்கள். Welcome to Hello Students program. I am Hariharan, today presenting you a topic on Wake Up Young India. Young India Blues. Today's young India is the most unfortunate of the lot, as they are increasingly exposed to a whole host of funfare and fanfare. The current generation is reeling under a heavy cloud of mental diversions that proves quite an impediment for them to find their feet in their formative years. In a phase that ought to have been the most productive years in their lifetime, the petty young Indians are languishing in doldrums for want of silly pleasures. They are completely lost in hype and illusion that are cast around their mindset. Only very few young minds has the wherewithals to break free from the clutches of those dreadful demons. Others are fighting a lost battle and succumb to their own ill-advised whims and wishes that come in various forms and ways as deliberated in this program, casting a reel around young minds. First line of attack comes when young minds step into their teens, when their mind starts to disintegrate gradually. They fall prey to fantasies of cinema which robs them of their individuality. They are captured by the stardom status of the protagonist and conquered into the realm of illusions. Their minds are so absorbed by such superhuman stature, and they try to imbibe and imitate such qualities. So what is the wake-up call? The young India should view cinema as an entertainment, not to be overwhelmed by its illusions, and stay awake to the realities. Young minds should have the right perception to view cinema as an art and technology, not to be believed to be seen. The next vulnerability is what they see is what they believe. The student's age has to confront with TV shows like wrestling and other harassment shows which completely ruin their sense of discrimination and instills violence and vulgarity into the secret chambers of students' mind. They slowly tend to tread the path of atrocity and acrimony. They start believing more in bending their arms rather than mending their minds. So what's the wake-up call? Students should recognize that the brain is the most powerful and sharpest than the physique of a human.
So, more importance is to be given to finding ways to acquire a sound mind. Patience and prudence are most vital than violence and vulgarity. The world leaders and most influential persons are at the helm not for their physical powers but for their mental attitude. The next issue is young India at crossroads. The young India becomes more vulnerable when they set off for their graduation in college. This is when the fractured mindsets formed in bits and pieces in school begin to piece together in college to form a deadly combination, and it often proves a catalyst for exponential degradation in human values. They forge together to form a potent power to flaunt the public conduct. It is more often than not that the proverb, good boys finish last, holds good. So, what is the wake up call? The young India should never mistake freedom for their license to cause havoc to the ambience. They should never take things for granted. They should realize that they are not just ruining their individual career, but in fact implicitly sets a wrong precedent to its own next generation. At a matured age, the reality will bite hard at them, adding insult to injury. The plight of young minds consumed by the macho of demigods, seen in screen and compelled by bad companies around, forms a fertile ground for disaster. In search of ecstasy and in the name of enjoyment, the young minds take to alcohol, smoke, and finally to drugs, which gives them a high with scant regard to ill effects of the intoxicants. They yield to the fantasies and end up having a lifelong nexus with no way out of it in sight. So, what's the wake up call? What started as a fun forced by friends finally overtakes his or her mind and soul completely. The young India should conceive that they are inviting trouble in their own interest. The buck doesn't stop here. It will one day surely have a heavy dent to their pockets. They should wake up to the possibility that they have led their family at their worst peril. Adulthood anesthesia. The onset of adulthood with a corrupted mind avails a perfect recipe for disaster. Invariably, all youth start to crave for a company of opposite gender. In the process, they are driven by the lust for his or her company and yield to the pressures and priorities of the other person. As is the case with any addiction, they unconsciously lose control of their own self by giving others undue importance. Finally, the affair takes a heavy toll on their lifestyle by putting their future in jeopardy if all doesn't end well. So, what's the wake up call here? There are lots of important decisions to be made in adulthood than deciding who would be his or her life partner. The young mind should realize that there are a lot of things that are less risky and worth doing in adulthood. There are a lot more useful events to spend their time with. It is not the age to take the plunge, it is an age to remain active and agile rather than fatigued by despair, confusion, and sense of insecurity. Next is capitulating to the celebrity. The much maligned mind has lost all its fervor to pursue any degree of its own, so it tries to seek pleasure from others' success story, perfectly catering to the needs of ambushed mind,
comes the greatest gimmick in the form of cricket and other stuff. The young minds become so seduced to fanfare in cricket that they live dreaming of their hero's dreams. They assure their hero as their role models. Every success of their role model is celebrated with emotional fervor, and every failure is a national calamity. So, what's the wake up call here? Ian Thorpe, a famous swimmer, once quoted, "Go out and live your life, not others." Every young mind should reinstate what he has said daily. They should realize that it's sports only for us, but it's a profession for the sportsmen. The youth has to learn hard work and compassion from their celebrity, rather than just trying to become an overnight hero. They should stay clear of what it takes to be a celebrity and not to be consumed by it. The next issue is mobile menace. For young minds, the worst is yet to come. The modern day invention gives him or her with the most dangerous weapon in the name of mobile phones. The already shattered mindsets, caught in a vicious cycle of malicious contacts, are set on the fast track to calamity when they get hold of the gadget at an early age. They are glued to the mobile 24/7, infatuated with the messages and calls for hours together. They become the prisoners of their mobile sets and unconsciously get caught up in the funfair. So, what's the wake up call? The youth should try to put the technologies to better use. Mobile could be used as a rich source of information than just for fun's sake. Mobiles can give them instant data that they need in the form of internet and email for the students. It can be used for fetching vocabulary from on-the-fly dictionaries. It could update businessmen' latest news and market share values. It could be the folly on the part of young minds to use such a valuable invention and waste money and time for just lust. The next issue is earn early syndrome. Young India's fondness for earning at the earliest cut short the learning years. Earning early at a premature age can be a double-edged sword. On one hand, it helps in fending for their family and sharing their financial burden. On the other hand, it curtails their higher education process. Money in hand, the fragile mindset may find illicit ways for spending it that may ruin the individual as a whole. So, what's the wake up call? Education plays a vital role in character building and establishing a robust mindset. A premature end to the education may lead to an undercooked mindset. As they say, an immature mind is a devil's workshop. Coupled with the madness of money at its disposal may wreak havoc in individuals' life. Students must first strive for a strong foundation in both character and studies, and then venture into the pursuit of money. It has always proven to be the cardinal rule for prosperity and perpetual well-being of the individual. The next problem for the youth of the country is clamor for cult. Youth of India is craving for a cult image with unusual impersonalization of their self.
The clamor for cult actually drives in an identity crisis among the students' community. They lose their individuality and give in to the cult image that they crave for. The drive for cult is exposed through various forms like pathetic dressing sense, terrible looking hairdo, wearing unacceptable ornaments, ill-conceived body language, and horrible tattoos in the body. The cultness makes them more provocative and even more inclined towards arrogance. Being cult is contagious among students' community. It spreads fast among the students' community. So what's the wake-up call? Everyone wants to be seen and everyone wants to be heard. That is what drives young mind to be a cult. The clamor for cult proves to be a catastrophe to their characters. The cult evades any formalism among students and it creates a false illusion that it is unique. Students must understand that being cult is not being unique and necessarily not being fashionable. Being cult is not the only way to be eye-catchy or enticing others. In the world of cult lookalikes, the only way to be unique is to dare to be different. Being cult should be exposed not through their physical appearance but in the form of studies, well-mannered approach, setting a high standard for others to follow suit. The next problem with the youth is partying, paranoid, and peer pressure. The youth of the country is finding ways and means to party at any given opportunity. It is so obsessed with partying with friends, wasting their invaluable time and money. Partying sets up health hazards as youth fall prey to various junk foods while hanging out with their friends. With partying, lifestyle changes creeps in as the biological clock of human body takes a hit. Late night bash and midnight mayhem take a heavy toll on the physical and mental fitness of the individuals. In the process, they develop restlessness, anxiety, fatigue, and psychological disorders. The physical and mental fitness of the youth begin to crumble at an early age, giving way to various physical ailments and disorders. The youth invariably fall prey to the peer pressure. They are overtaken by the activities of their companions and are compelled to give them company through replicating things done by their peers. They lose the sense of discretion and start to blindly follow what their friends do. Their individuality is at stake as they become lookalikes of their peers. Without validating the acts of their peers, the youth feel compelled to imitate the wrongdoings of their companion and thereby succumb to the pressures of their peers. So, what's the wake up call? The youth of the country should get their head around the significance and tranquility. The physical and mental health can never be compromised at an early age. Students must understand that
their physique and mental conscience are the first and best lifelong companions that they have got, and must strive for the well-being of both for a safe and trouble-free passage of life. The misdeeds of the youth compromising their body won't be apparent initially, but shall have a cataclysmic effect on the individual at the later stages of life. The students must engage themselves in yoga and other forms of exercise for their physical fitness and indulge in meditation for a sound mind. The students must exhibit strict adherence to practice and routine when it comes to